Здравствуй, мой дорогой друг, я рад тебя приветствовать. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал, комментировать и подписываться на телеграм-канал, собственно. Если ты не понимаешь, что здесь происходит, что это вообще за игра, посмотри, пожалуйста, плейлист. Есть плейлист с ней, мы ее проходим на стримах. На видео я решила вынести побочки, потому что все равно делаю побочные задания. На стрим они не пойдут, потому что это очень долго будет растягивать вот это все, то. В общем-то, есть все в плейлисте, то, как мы начинали, как мы проходим, все в порядке. Там игра еще проходится на стадии прохождения, все хорошо. Все хорошо. И вот мы идем, собственно, сегодня побочки делать. Вот так вот, взяли, вышли. Их тут, не знаю, насколько, много-немного будет. Сейчас глянем. Наверное, надо начать вот с этого, потому что здесь есть призраки. И, ну, что успеем за 40 минут, то сделаем, собственно. Вот, немножко возьмем... Некоторые, как я выяснила, здесь очень быстрые, некоторые что-то какие-то туда-сюда сходить, что-то потом она не хочет заканчиваться, этот квест. Ну, короче, вот так вот все. Кстати, пока я, собственно, помню, как мы проходили... Как я, собственно, помню, как мы проходили игру вообще. Кейт была такая, и была у нее сестра толстокожая, которая взяла и натравила на слабых членов отряда волков, короче. Их все съели. В общем-то, у квеста было продолжение. Кейт ушла из лагеря. Это сначала на всех наорала, сказала, что вообще там это все самое. Ушла из лагеря. Толстокожая мне сказала, верни ее. Мы нашли Кейт. Говорили с ней, она сказала, толстокожая должна уйти, типа, с поста главной в лагере, тогда я вернусь. Мы пришли к толстокожей, сказали ей, она такая, ладно, все нормально, я в лес пойду, короче, жить в лесу. Все, так-то толстокожая, собственно, ушла жить в лес, а Кейт вернулась в лагерь. Вот такие вот дела. Видимо, стало главное за место толстокожей. Какие-то такие дела. Ну, так. Это что-то это не то. Здесь еще ли бабулька, которая вот мы же недавно заканчивали, правильно? На последнем стриме, который был, мы бабульку эту видели, собственно. А это что, на выход? А, это вообще не открывается. Ничего страшного. Призраки. Это бабульчика. Да, вот которая. Ого! Нет? Не знаю, кто это. Marcy, our beloved angel, heaven sent. I'm busy. What do you want? God has returned us to the light, and we have downed the golden calf and burned other less figurative heretical icons. Our false prophet governor hides from the light of God's fury. He can't hide forever. Don't take this the wrong way, but what the hell are you talking about? I know it now. We have burned it all. Our meeting house is gone, yet the curse remains. The governor is the source. I know it. You're canny, Hugh Bachelor, I'll give you that. There's no fooling you. The light of our Lord is with me. It shines in his eyes while he talks through his behind. Tell me about this angel. How did you meet? The angel is my sister, and she bears the mark of the Lord. Marcy wandered in the wilderness for many days and nights, and then, one day, she returned to lead her people to salvation. He's haunted by a ghost, but thinks she's an angel. I hope you're taking note, Red McWraith. I'm sorry you lost your sister, and I'm glad you got her back. Tell me about her. Do you believe in miracles, Mr. McRae? I believe in the supernatural, and I believe in the extraordinary, so... Aye, I believe in miracles. I don't believe in angels, though. If you are blessed enough to meet my sister, then you'll change your mind. I'd like that. Where can I find her? Near the old mill, hidden at the end of Long Beach, is a cave. Our sacred place. She will be there. They never could find her body.
but she is still there. Я такое не нажимала. Не надо. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. Ну, то есть, короче, губернатора изгнали, потому что он там делов наделал, и мальчонка у него демонологией занимался, сынишка. И они, значит, еще решили молитвенный дом сжечь, потому что что это такое, строили ради губернатора, а он вот такой вот прохвост вообще, всех за нос водил. Такое вот делал. Судя по всему, это не важно. Тогда не будем, раз это самое. Пойдемте. Интересно, мы ее увидим, у нее крылышки будут или нимб будет светиться? Не знаю. Ой, этой дамочки. Да так, я не сейчас. Это куда? Это сюда ж? Или это ж куда ж вообще? Ну, вряд ли сюда. Это доступно дело. Но это я сейчас перемещусь. I can understand the need to believe, but come on. It's not for us to change his mind. Так, почему они еще один дом What the hell сожгли? happened here? A house burned down, or was burnt down. Так, а тот дом молитвенный они достроили, типа. Они же тот дом строили. Да, достроили, смотри до конца, до самого. Что-то суета какая-то. А какой, зачем они? Они старый сожгли. А зачем новый надо было строить тогда? Что-то я вообще ничего не поняла. Губернатор ушел, они сожгли другой дом, не который он строил. Что? Ладно, ребята такие, с прикольчиками, конечно. Есть немножечко такое вот у них. Такое у них немножечко есть, такие. Они неоднозначные все ребята. Вот все с подвохом, так сказать. Дома сжигают, где молятся. Другие дома сжигают, в которых не молятся. Непонятно, что, короче, делают. Я иду на пляж. Купаться пойдем сейчас. Ну а что, все время работать, что ли? Надо как бы отдыхать. Правильно. Siblings. Feeling guilty about Ayumi Day and Temi. On principle, I refuse to feel guilty. Yes, I feel guilty. I should have made the journey. I should have gone to see them. Time flies. And oh, how it has flown. I can manifest now. А тут что? Ясно. Ну, обманывает опять. Поставила заграждение, которое ничего абсолютно не заграждает. Не знаю. Ну. Бежим на пляж. Я не знаю, может быть, типа ставить на самом деле на паузу видос. Ну, потому что что с ними драться? Здесь новых никого нет. Типа квестики поделать как-то интереснее. Давай куклу сюда. Вон там надо, вот, значит, 3 куклы соберем, и туда надо будет вернуться. Это все понятно. Мельник. Хорошо. Это ничего, там просто шмотки какие-то падают. Так, ничего важного особо. Ну, шмотки, боже мой, тебе важно. Ну, кому как. Не знаю. Сейчас просто, если видно, что что-то можно пострелять, лучше пострелять. Ну, это просто бочка была, конечно. Но лучше на всякий случай выстрелить, чем не стрелять. Угу. Doesn't this ocean air just make you want to sail the open seas? I've always wondered where your love of boats came from.
I definitely was a pirate in a previous life. Столбы какие-то, что с ними надо будет делать. Ну, блин, конечно. Не знаю, наверное, ну, в следующий раз драка будет, поставлю этот на паузу. Так, время сэкономим, и вот это вот все. Особо не это самое. Ну что это такое? Откуда вас здесь так много вообще? Ну, открыто, растягивание геймплея. Ну, да, долго. Вот что, вот там можно пройти. Или вот здесь лучше пройти. Не знаю. В следующий раз стопудово драка будет, сразу ставлю. Где? Какие вещи? Что увидела? Там, видимо, вход в пещеру, а это, видимо, убежище. Кстати, наверное, полезно, это надо будет открыть. Это хорошо. Это сейчас можно будет тэпнуться, значит, обратно. Это хорошо. Это радует. Это найс. Найс. Единственное, да, конечно, очень мне хочется прям с любого места телепортироваться. А не так вот, как здесь. Только из убежища в убежище. Ладно, из убежища в убежище, это как бы логично, имеет место быть вполне себе, да, чтобы не телепортироваться в любую точку на карте. Но вот, что из убежища это надо делать. Как будто мне прям очень хочется прям вот, ну, далеко бегать, блин, там что-то. Ну, зачем? Так, я туда иду. Мы оттуда пришли, значит, я, скорее всего, туда иду. The same lonely feeling presses down. Something's written here. I believe it's from Marcy. Кто-то там не заберет твою веру, что-то будет. Ну, блин, а как на паузу ставить? Только куда-нибудь придешь, и все, опять драться. Ну, это вообще нонсенс. Voices from the past. I've brought stew. Tis your favourite. Bread and water, too. Oh, it smells so very good. Thank you. I'm sad to disappoint, but I am fasting. As did our Lord Jesus Christ himself. Truly, you and he walk the same path. I'm so very proud of you. Он что, ее голодом заморил? Или она сама себя? But was it her idea or his? Let's look for Marcy. She can't have gone far. Ну, есть надо, а потом кушать не будешь, начнешь. И это стану для тебя светом во тьме. Кушать не будешь, начнешь ангелов видеть.
Кушать надо. Не, ангел, это, конечно, хорошо, но я верну тебе веру. Не надо, She что sounds ли. restless. How long has it been since Hugh's return? Нам туда? Или куда? Как ее искать-то? Ну, видимо, туда, где крысы бегают. Не знаю, зачем. Давайте посмотрим, что там у крысят. Как дела? Крысы, наверное, пост не соблюдают. Они, наверное, если есть еда, This все is едят. old. It must predate the bachelors. Early settlers? Natives? Блин, хотела квест I can make поменьше. short work of this roadblock. А что-то как-то побольше получилось в итоге. Так, тогда сейчас подожди. Сейчас вернусь. Ну это вообще, короче, суета была. Что-то я долго там засиделась с головоломкой. Какие-то Антоны и Телли, я не знаю, кто это такие. Вроде ее там Рада по-другому зовут. А ничего на самом деле не произошло, они просто упомянули эту Марси. Red, come. I found something. Окей, иду. Ничего, там да, головоломка эта тупая с лянами, вообще не могу здесь. Долго был. Ржавый нож, запятнанный кровью Марси. Или Марси. Привязь ее призрака. Привязь. Привязь. A bloody knife in a dingy cave. Always a pleasure. That's something to tell us. A drop may hide the rain. Oh Lord, please help me. I'm scared. I can't do this alone. Cut it down. Cut it deep. Well do I know it. Take my hands. Take my hands and mark them so your flock may see, so they will no longer doubt you. Do it, Marcy. Do it, my darling. Grant me the strength to do my duty. Your blood is the blood everlasting. I will speak your sainted words. They will listen and believe. Это так она метку She cut оставила? herself. Where Она did the не whisper просто come себя from? порезала, в том-то и дело. Она себя нахуй раскромсала вообще, пиздец. Ты видал, как там прошло? Что она сняла с себя кожу? A brother is a zealot. 2 peas in a pod. Кошмар. Zealotry is often the symptom, not the disease. There's a trail of blood. Let's follow it. А куда они ведут? Опять какой-то долгий квест. Что-то я не поняла. Как-то думала, будет быстро. Да что-то отправили хрен знает куда. Вот след крови. Окей, вот она. Poor thing. How long has she been lying here, forgotten? And how has she gone unnoticed? Perhaps the path was already blocked. I can feel her presence. You have her tie. Summon her. Просто взяла, как будто она ее типа пополам разрезала руку свою. То есть, ну так это выглядело. Она взяла, воткнула нож и начала его вести. Это же вообще ужас. Это не просто порезаться. Это, ну, я Hear не my знаю, что voice это. and show your face. Our Father who art in heaven, I thank you for your blessing. Нет, крыльев у тебя нет, извини. И нимба что-то тоже. Good day to you, Miss Bachelor. My child, you may call me Marcy, for I am the angel Marcy, sent to guide and protect.
Are you an angel too? I see your man with you. Were you sent to guide and protect him? To be his light in the darkness? He should be so lucky. I'm Antea Duarte, and I'm no angel. This is Red McGrath. We're banishers. I see sadness in you, Antea Duarte. Sadness and goodwill and not a shred of evil. Nice of you to say, but I have my moments. You should listen to me when I say nice things about you. Because they're true. God is never wrong. You see, God speaks to me. In visions, he reveals his light. What would you ask him? What would you ask the Lord? Ask, and I will answer. What happened to you, Marcy? What happened? I opened my heart and let in the light. And do you know, it had always been there. You starved yourself. You refused your brother's food. Is that what killed you? God gave me a duty. I should sacrifice my body, as did his son, that my people may have forgiveness. I must carry the light to unbelievers, so that with it in their hearts, they may be saved by the light of the Lord. You sacrificed your body for the salvation of others. I'm sorry. I don't know how that works. Our people are plagued by evil. Darkness grips them. I've noticed. In the turmoil of my dreams, I'd watch them writhe and burn in endless flaming turmoil. I knew not what it meant, but you kindly helped me understand. In revealing to me the horror lurking in the shadows, God was showing me Мне the кажется, goodness братик-то ее waiting in the траванул light. чем-то вот прям, My чем-то нормальным suffering таким. lights the way to Галлюциногенами какими-нибудь. We're gonna have to talk to Hugh about this, aren't we? I notice you have the mark of the Lord. Your stigmata. How did you get them? He gave them to me. He came to me, took my hands in his, Но она же сама bathed себя me in his порезала. divine light and granted me his blessing. Короче, надо идти с братиком разговаривать. Что-то он там с ней Must leave сделал. you. Что-то он там God goes натворил. with you, my child, whether you know it or not. Wait. I feel something. Someone. My brother. I'm here. Hugh. Сейчас, подождите. Что там за намерение? Считала себя мученицей. Почему я не могу так дорогу срезать? Ну, спрыгнул бы. Ну, что там, спрыгнуть нельзя было. My brother. Marcy, my angel. Сейчас еще за ними бегать. Что-то он прям нехорошее там сделал. Он за нее решил слепить. Mr. McCrae, can you see her now? Is she not magnificent? Is she not a blessing from the Lord High God himself? Ну, вон у меня вторая такая же бегает. What are you doing here? I'll justify neither my comings nor my goings. You might have to, school teacher. Точняк. Мы с ним когда в первый раз разговаривали в поселении, он нам сказал, что мы еретик. Или еретик. И вообще пошел я нахер, как бы, собственно, Ред Макрей. Marcy had visions. She heard voices. Did you know this? То есть он такой, типа, Of course I knew. ну, козлина. They scared her. Козел. God sent a trial to test me, but he also sent me a guide. My brother, sir. Did you not talk to Reverend Davenport? Or Haskell, maybe? Why would I do such a thing when the Bible is clear? In visions, God reveals himself to the chosen few. My sister is one of them.
I'd known all my life that Marcy was special. Here was the Lord's own proof. You seem very sure of yourself, sir. But I suspect you've gotten things wrong. No. You do not understand. Ну да, поспорь со How мной. could you? Ты ангел, а But Антея this is просто my призрак. Ну ты это как destiny. ангел, конечно. My Крыльев brother нет. helped Крыльев me нет, но to она fulfill ангел. it. Давай, My поспорь со мной. sister was chosen by God. A banisher could not understand. Конечно, я вообще ничего не пойму. A Да я heretic could never understand. Your own sister starved. How could you allow it? Would you have me oppose the will of the Lord my God? No. Never. I know it pained him to see me suffer. Ну, то есть она просто умерла ради, ну, ради ничего. С чего она взяла, что она стала святой? I know you followed me. You need to deny it, just tell me why. I would go to the cave, but the devil's agents had blocked the way. I hoped the banisher would lift their spells. Though I confess I feared you'd make it worse. Вот да его за такие вообще вот эти вот разговорчики, как бы, можно было бы уже и тюк-тюкнуть Let's вообще get this отсюда. over with. Ну, короче, ладно, в следующий раз. Иди давай, гуляй. Marcy Bachelor, dearest angel, your holy work is done. God has forgiven your people. He did? They are saved in his eyes and his heart? Not yet, but they will. You see, the Lord heard your prayers and sent us to lift the curse. Isn't that good news? Good news indeed. The best news. Oh Lord, for your blessing, it is right to give you thanks and also praise. And you, sister, I thank you too. You're welcome. Off you go. Salvation. Salvation and an end to suffering. 'Tis done, my brother. You were right. I'll see you soon. I'll wait for you at his right hand. You have been here. Ну, он вообще какой-то маразматик, и она тоже что-то... Ну, короче, поехали они что-то как бы, оба вообще что-то поехали, и в итоге она умерла. Ну и все, а он, ну, тоже поехал. Я чем больше играю, чем больше историй этих слушаю, тем мне больше хочется в следующем прохождении обязательно пройти игру второй раз и убить всех нахер, на самом деле. Ну, вынести всем приговор, и зато Антей у нас жить будет. Вот так вот. What have you done? Ты дебил вообще. You've doomed us. Ты вообще такой, ты дебил, конечно. Я, конечно, тебя погубила. Угу. Давай, что там по намерению, по-твоему? Ну ты вообще нормально, чего придумал, а? Нормально? Дебил? Ну, дурак. Просто такой дурак. Так, ладно, как отсюда выйти? Давай, я выхожу, дальше на какой-нибудь квест двигаю. Сейчас приду, вернусь скоро. Дальше приехали. Дальше. Надеюсь... Ну, там опять какой-то... Кто-то кого-то что-то заморил. Голодом, не голодом. Я что-то вроде на метку иду, а вроде и дальше как-то от метки все равно становлюсь. Вот непонятно, да? Игра такая. Проказница, проказница. Вот что это? We're not alone. Слава богу. Я дошла. Сначала вообще не туда приехала. Oh there. Ой, она умерла. Была бабушка эта. Еще живая была, когда мы... Ух, ё. Суета. Ты навела суету вообще жестко. Зачем ты так? Все, она разочаровалась в жизни. Это она и есть. Old lady. She seemed fine. We should look in on her. Reinforcements. Это вообще грустно. Все было нормально, а она вон что решила сделать. У них и так там людей 5 штук. И то. Кто-то из них убийца. Сестру голодом заморил. Кто-то еще что.
И она тут еще такое делает. Это ужасно. Осуждаю. Плохо, плохо. Вообще не молодец она. Корабль вот этот, что ли? Туда мне надо идти. Хорошо, пойдем. Плохо, ну грустно вообще. Здесь прям какой-то вообще очень грустный регион, так скажем. В лесу было не так плохо. В лесу там, ну, вроде нормально все пойдет. Здесь вон что творится. Because that's more plausible than a galleon. I love doing that. 3 дня преследовали черного кита, потом убили черного кита. Все. Кита He's убили. such a little boy sometimes. Кита убили. Опять? Я ненавижу эти лозы. Реально, вот эти лианы, вот, которые надо уничтожать. Я не знаю, кто их придумал. Зачем их придумали? Но их придумал, ну, какой-то вот вообще. Вот человек, вот ему было прикольно, вот, чтобы другие страдали. Вот придумал садист. Ну, а где? Я где-то ядро видела. Нет, да? А где видела? Здесь видела. Был такое? Нет, это не ядро, это просто этот орёт. Did you feel that? It's close. Как будто мы типа сейчас опять на 25. 5 на 25. А, что, сундук? Еще один сундук. Ну, загадку буду разгадывать. Загадку. Да просто надо походить и посмотреть, с какой стороны, что куда-то. Ну, это на кита они тут все еще охотились. Мы уже знаем, что убили. Бедный черный кит. С этим-то что делать? Ну, это вообще... Не, ну это вообще... Так, короче... Ну, это вообще, я считаю... Это вообще... Ненормально. Сейчас разберусь. Все в порядке, все хорошо. Я справилась. Ну... Ага, вот оно что. Капитан был мужем Хефсибы, вот этой вот. That must be why her ghost lingers here. They must have had a house. Can't be far, if it still stands. Ну, надо домой. Ну, уже дома тогда встретимся, получается, опять бегать. Все. Случайно еще один квест нашла по дороге. Everything all right there, friend? Look like you've seen a ghost. Take your time. Now, let me know how I can help you. A banisher has better things to do than help a foolish old man. No, I really have better things to do than helping people. I believe you. I was in the meeting house when you unmasked the governor. Ishmael is my name, should you care to know it. This road is dangerous and you're shaking like a leaf in autumn. What are you doing out here? Mistress Phoebe Walcott had an urgent delivery and I set out to make it. I should have known better and stayed in the store. I am often stricken with anxious deliriums. But Phoebe is elsewhere, so I must take the road. That is how you find me here, an old fool, all shook up. What frightened you so? It was not a ghost, Banisher. Very well. So what did scare you?
A liquor bottle appeared among my affairs, as if out of nowhere. And it is not the first time. It's not mine, for I do not drink. It's not Mistress Walcott's, because she would not part with it. I didn't pack it. So why is it there? Because a ghost put it there. Not the first time, you say? No. The bottles have appeared in my room above Phoebe's store. More recently, in her house across the way. Would you like me to walk you back? No. My bride would be hurt. Don't wait for me. I'll catch my breath here and make my own way home. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. Ну, наверное, в A следующий раз few сделаем. bottles of liquor turn up, and the man shakes like a leaf. Может быть, он алкоголик был раньше. The bottle has to be the trigger. Buried wounds and all that. The house by the sea. Hepzibah's house. A lonely place for an old woman alone. Ой, показалось, что фиолетовым светится. Пошла проверить кухню, не нашла. Расстроилась. Так. Грустная история. Ну что же ее так подкосило-то? Вроде нормально все было. No, no, it's not here. Where did I put that stupid key? Ты жива? Good day. What? А что ты меня попугаешь вообще так жестко? Who are you? I don't know you. Do Опять у I? нее, короче. Didn't we meet her ghost? Вообще Good странно day, всё ma'am. это. Red McCraith. We spoke, of Нет, late. хорошо, что она жива, окей. And the Banisher. У нее была Why, сестра-близнец. yes, I do remember. You're the kind young man, the doctor. Or was it the rat catcher? What can I do for you? Noticed anything strange lately? Nothing stranger than usual. How about lurkers? Shadowy figures, perhaps, seen from the corner of your eye. The feeling that someone was watching you. No. Why? Well, here's the thing. I believe you may be haunted by a ghost. A ghost? Don't be silly. I have rats, maybe. I'm sure I've heard them scrabbling. But they're just rats. Change the subject. See if it helps. Did I hear you were looking for a lost key? Would you like me to help you look? Why, thank you, young man. That will be just fine. Have you any family, Goody Perkins? A sister, perhaps? I don't have any relatives left. Did you have a twin sister? My memory, sir, is lately like empty pages in the book. But I would surely remember a sister. Это вообще странная The ситуация memory is какая-то. failing. There's something you should know. In the wrecked hull of a sea vessel, I found your husband's log. Husband? The very idea. I've known no husband. I'm sorry. The log cannot be right. It must belong to someone else. It must. Right? Yes, it must. I've known no husband, and I'll not hear otherwise. Not so sure about that. I'll bid you good day, ma'am. You take care now, Richard. Her memory seems muddled. Mm-hmm. Because of the haunting? Well, let's find out.
Но она вдова. Она точно вдова. Значит, у нее был муж. Значит, у нее был Time муж. dust, undisturbed. She mustn't come up here anymore. I want this for my mantle. You don't have a house. Хрона, стол он разбился, I да. want this for my mantle. I'll use a sextant, but I'd prefer a well-drawn map. It's really not that complicated. Map. Every time. Nothing interesting here. А чё музыка такая страшная? From the invisible. I feel an echo. Not here. У него какой-то призрак съел память? Другая вдова ей пишет, которая тоже мужа потеряла. Это мы ключ так пошли искать, если что, на... Is all well? I heard a noise. Worry not, madam. Not about the furniture, leastways. Ключ пошли искать на второй этаж. Ну почему бы и нет? Ключ с китом. Wheel. I saw another like it on the ship. We should check out the echo before we give her back the key. That witch put a curse upon my poor husband's boat. He lies dead in the briny deep, and she walks free. I'll not bear it, and nor should you. Your distress moves me, Mrs. Perkins. I'm very sorry for your loss. And I swear upon my honor as a servant of God, I shall not turn from the truth. You may trust me to deal with Deborah in the appropriate way. Attending that, please put the sickle down, for I fear you'll do one of us an injury. Дебора, это из-за которой вообще это кошмар. Goody Perkins was very angry. And she hated Deborah. Give her back the key and let's get out of here. Опять Дебора во всем виновата. Ну ничего, это бедная женщина вообще. Смотри, во всем ее обвинили. Во всем, чем только можно было. Goody Perkins, here's the key. Key? What key? The key you were looking for. That key. The key. I don't know anything about a key. I don't want it. You keep it. С ней без I'll того bid you good day, разговаривать. ma'am. You take Явно. care now, Richard. Ну, хоть имя We'll мое get не no путает. more from Goody Perkins. Maybe someone at the Harrows will know something. Скоро вернусь. Ой. She's leading us somewhere. Let's follow her track. I don't like ghosts that run away. Come on then, keep up. Ugh. Мужик до сих пор стоит, что-то не доехал ни докуда. С ним до сих пор надо ему что-то помочь, что ли? Yeah, I'm surprised. Sweet old harmless Goody Perkins was an absolute hellion. People change over time. But since her husband died at sea, why blame Deborah for it? Perhaps she believed Deborah a witch and genuinely feared her. Let's ask her ghost. Далеко куда-то нас ведет, конечно. Здесь очень приятные местечки. Очень приятно. Солнышко светит. Тепло, чувствуется что-то тепло, да. Призраки бегают туда-сюда. Я не знаю, вообще призрак ее, что ли, личности, которая еще помнила что-то, так, что ли, получается? Или чей призрак-то вообще? Но с мужем мы выяснили, муж у нее был. Это точно стопудово. А с сестрой непонятно. Так, ты где? Back here again. Maybe we missed something the first time. Ну, старушка, конечно. До свидания. Я за всеми разобралась. Все сделала. Ну, блин, опять сюда, что ли? Вы чё?
does an old ship magically become newer? Это вообще... You could kill a fair few whales with one of these. You're not the type. Время остановилось. А, он типа поэтому не это? Поэтому не разваливается? Ну а нам вообще куда, собственно? Ты что делаешь? The spot has to be close. Какое место рядом? Что опять происходит? Я опять не понимаю, как мне играть. А, ну вон она должна типа спрыгнуть, а это как сломать? Ну, музыка почему страшно играет такая? Ну так я же сломала все веревки уже, нет еще что ли? Странно должно было упасть. Окей, сейчас. Ну это вообще кринж. Я думала, у меня игра сломалась. Все, типа, ну все, я здесь 15 минут стою, думаю, что же я сделала не так. Ну, вот все хорошо, но вот они вот как перемудрили вот с этим вот вообще. Вообще так перемудрили, что аж мозг начинает ломаться. Мне так прям плохо. Я стою по 15 минут, думаю, что случилось. Давай быстрее уже. Не таскаемся, что-то и ничего. A ghost left a blurred fragment of its memory. Ну это вообще суета. Ну сколько можно? 15 минут просто ты тратишь своей жизни на то, чтобы... Да. Куда тебе надо перебираться опять? Reunius vat aster himi. Кринж. У меня бывает такое, что игра ломается иногда. For I have done this evil in thy sight. Hang me up before the Lord against the sun. That is fierce anger be turned away. Deliver me from my blood guilt. Purge me, and I shall be clean. Tell me you understand what is going on. Is she trying to warn us about something? She killed herself out of guilt. But guilt about what? Но как она могла с собой покончить, если она жива-здорова? Я что-то вообще не пойму, почему-то. Может, там опять 2 в одном, 3 в одном? Ну, что-то такое, наверное, опять случилось. There she is. I pray she stays there. No more running. А где она? Я пошла к сундуку, а где она? А она где? Что происходит? То мертва, то жива. Что там делаешь? Ну, что хочешь? Кто в итоге умер-то? Чей призрак? Что она, капитана, что ли? Сама это за... Сама, я не знаю, лодку продырявила, когда он уезжал в плавание. What strangeness is this? Can you really be Goody Perkins? I can be Hepzibah Perkins, and I am. I know Mr. McRae, but I don't know you. I'm Antea Duarte. I need your help. I do not wish to ask for it, but I must. I have prayed for help, but God has not sent his answer, because I do not deserve an answer. Unless the answer is you, then God mocks me. But at least he answers.
You're alive, yet dead. What do you want with your other self? I must warn me, her, of the danger. The gates of heaven are closed to me, and the Lord is deaf to my complaint. I've committed the greatest of all sins. I denied the life he gave me. Damnation eternal awaits us both. I must save her from herself. Your living self seems to have lost her memory. Any idea how? She has lost her memory because she is haunted. Perhaps this is why God has sent me. You remember, and she forgets. What happens if it starts to come back to her? Then she will remember, and I will forget. This is genuinely fascinating. If she remembers, I have failed. I am the keeper of her memories, her pain, her faults and her guilt. I protect her from the past to safeguard her future. You don't protect her, though. You're killing her. Then she dies without adding to her sins. And I am Как no они вообще longer- разделились? Мне вот это непонятно. This is... How can you be alive and dead at the same time? This is the Lord's punishment. This is his will. I remember the bone-chilling cold as I wandered in the endless darkness. Then, suddenly, his warm and dazzling light enveloped me and brought me back. Here, to where I'd lost my life. This is my penance. Damned to watch, helpless, as I sin against him. Again, and again, and again. Может, ее спасли? I thought perhaps not. Может быть, она This is пыталась my chance покончить for жизнь, redemption, for absolution, закончить, и ее спасли. salvation. И там какая-то часть ее умерла, стала призраком, я не знаю. Life can take you to the darkest places. I know this. Но ее спасли, и I она know осталась how жива. tempting a permanent solution Чё to за a не temporary поймаю, problem can seem. Чё Yet происходит? some consider it the worst of sins. What brought you to it? God knows. If you want us to help, I just need you to get away from her. we must go. Please. Мы вернем сейчас воспоминания. Ну это бред We какой-то. go back to the old lady's house and check in on her. Да пускай все вспомнит, ничего страшного. Если она живая, то какие вообще проблемы? What about you? Charles once told me about a time-traveling ghost. I didn't believe him. Kronos, god of time. This has something to do with the ship. Well, obviously. Exactly what I was thinking. The nightmare likes to play with time. No more nights and winter never ending. This may be some sophisticated punishment for Hepzibah. Да, мне только непонятно, почему постоянно здесь звуки такие страшные. Как будто кто-то еще чуть-чуть и... А, ну нам не сюда. Нам-то, блин, не сюда. Здесь страшно. Ну тут вообще какая-то все равно суета произошла, вот что я хочу сказать. Так, ладно, сама уже добегу, скоро увидимся. Спукс. Сплошная резка. Goody Perkins. Look, the rock. There's an echo here. Come on! Won't someone do something? All right, I'll start then. Cowards, you all! We welcomed you, and this is how you reward us. Confess now, woman!
Confess Это the names ужасно. of your accomplice witches, or be sent back to the rotten hell you worship. Ой, это вообще ужас. Бедная женщина. Господи, что с ней только не сделали. Её сожгли, ее пытали. Ужас. Damn it. Wish we hadn't seen that. But we have seen it. Now we know. Я не выяснила намерения. Хевзиба. Хевзиба. Юбки разные. Все, она пошла умирать, походу. Я не знаю. Что же они все такие козлы-то? Это вообще ужас. Или ты пришла... Не, я думала, на свою же могилу пришла. I'm so sorry, Richard. I've kept you waiting. But now I'm here. With you. Как мне с призраком надо разговаривать или с ней? Да ну они вообще все козлы. Все что-то бедную девушку убили. Все вообще прям, вообще все How участвовали. bad is it? She remembers. And soon shall I die. This mistake. How do we stop you, or her, from making it? Talk to her. She remembers. The curse will be repeated. Her memory returns and she remembers the stone. She remembers the day. The day she killed. The day she killed Deborah. The memory of that sin, of her blood guilt, will drive her to another sin yet worse. I must be stopped. You took part in the torture and murder of Deborah Comenius. You killed her. I could not bear the grief of my husband's loss. It turned to anger. I sought a culprit. My rage was blind. I knew Deborah guilty, because I needed her to be guilty. I was not alone in it. I share the blame. But the guilt is all my own. Я только единственное, что не поняла. Please, don't let her do it. Save me from the sin I'll soon commit. Единственное, что я не поняла, то они говорили, что они ее сожгли, теперь они ее камнями раздавили. Скоро будет такое, что они ее утопят. Видимо, убивали Дебору очень долго и очень много. Are you all right? I have a weight upon me. The stone. The stone. May God forgive me. What have I done? I remember now. I remember everything. Aye, and I can tell you're upset. It's a lot to take in. Unfortunately, there's more. There's a lot more. The ghost that haunts you is you. It's hoping to stop you doing something that you'll regret. My ghost! Is this why sadness hangs heavy on my poor heart? Is this how I feel my guilt? Life is a gift to be cherished. Sadness fades, joy returns. You can't throw it away. I know. But what if that's what I deserve? You're a good soul, sir, and a man of action. Help me. Spare me my misery. I beg you, end it. End it now. We're banishers. We end hauntings. That's all we do. I'm a banisher, ma'am. And I'll gladly deal with your ghost. But that's all I can do. Mrs. Perkins, it's time. You heard. Show yourself.
Я не знаю, это все равно очень сумасшедший. You, the ghost of Goody Hepzibah Perkins, have suffered enough. Time to leave your past behind you. Time to go. No, you don't understand. It will happen again. God will call me to return. The history of tomorrow stands unwritten. Your presence has swayed her. As you, the ghost, leaves, a new path opens for the living Hepzibah. Perhaps now she shall choose differently. What if you were wrong? What if my peace is but brief? What if you were right? Oh. Farewell. У них 3 в одном, то у них призрак живой, призрак мертвый. Вообще непонятно ничего. И все причастны к смерти Деборы. Каждый живой там человек, все, просто все. Вот это ужас какой-то вообще, бедная женщина. Ну, я, в принципе, вообще не удивлена, что как бы они сейчас страдают все так, что она на них вечную зиму наслала. Я вообще не удивлена. Ну, это потому, что вообще просто кринж какой-то. Просто слово кринж, как бы кринж, а вот это вот вообще, да, 2 кринжа. Все, давайте на этом закончим. Следующий квест, я так понимаю, будет вот с этим, с мужиком, у которого проблемы с бутылками. Вот, все. Говорю тебе спасибо за просмотр, ставь лайк. Все такое, все такое. Не забывайте про телегу, лайк, комментарии, счастья, здоровья, любви. До встречи в следующей серии. Мужика еще помогать надо мужику. Пока-пока.